очень личностно относящийся к своему делу человек. Я когда вчера с ним познакомилась, подумала, что ну, просто важно с такими людьми как-то контактировать, потому что это заражает жизнью. И мы вчера разослали, Игорь Богданов вчера разослал приглашение всем, кто участвует в Экерс, и я сегодня вот еще вытащила Машу. Но на самом деле понятно, что тут у всех какие-то могут быть свои цели, свои вопросы. То есть это приехал человек из совсем другой системы дошкольного образования. Вчера мы с ним посетили два детских садика в городе Ханты-Мансийск. Это садики, которыми гордится регион. Это очень дорогие детские сады. И мы столкнулись, прямо увидели разность наших представлений о том, что такое хорошее дошкольное образование. В том смысле, что богато и много денег, это еще отнюдь не означает хорошее дошкольное образование. И вот у нас сегодня с вами такая ситуация, что у нас тут всего меньше 10 человек, но людей, которые заинтересованы в том, чтобы услышать якобы гораздо больше. Ну, елки же начались, народ в елках. И поэтому мы решили сделать компромиссный вариант, сделать, ну вот не знаю, что там будет с этой видеозаписью, насколько она будет смотрибельной, но уж точно сделать интервью для журнала, и вот качество этого интервью зависит от ваших вопросов. То есть вопросы нужно задавать, и мы тогда сможем... Здесь не будет? Скажите, что 43. Хорошо. Они заходят? Хорошо. So now we'll say that in another room. All the time I will tell another room to these people. Поэтому подумайте над вопросами, которые вы готовы задать, учитывая, что это какая-то совсем другая система образования. Какие-то вопросы задам я, ну и вопросы. I told that there are less, если у вас будет возможность помогать с переводом, то я вообще не переводчик, не знаю. I said that there are much more people who wanted to attend this meeting, but they can't. That's why it's important for all of us to ask questions and to make the situation clear for us. And it depends on our interests, the content of our discussion. And I told that the most interesting thing is the contrast between different ideas of quality in preschool education. And one of the biggest problems in Russia now that we are trying to change this concept of quality, and that's why your ideas are very interesting for us. And I asked girls to help me with translation because I'm not professional in it. Okay. Well, so this is my cue. Yes. Якоб начнет. Thank you for seeing me today. I'm very humble and proud to be here. Я очень рад здесь быть. Спасибо вам за встречу. It's very important to me that you know that I don't consider myself more knowledgeable than everybody else. Я совсем не считаю себя гораздо более осведомленным, чем другие люди. But I have a very clear perspective of what I think is a good way of having an institution and which things that should be in place in order to have so. In order to have a good institution culture. Но у меня есть очень ясное представление о том, какой должна быть организация дошкольного образования. I'm first going to present how present to you. Presentate. It's not an English word. Well, present. I'm first going to present for you how the institutions are set in Denmark. We're going to start out nationally, going to regionally, and then we'll end up in how things are done in my institution. Я расскажу вам о системе образования в Дании, как она организована на национальном уровне, на региональном уровне и на моем уровне, потому что я работаю в конкретном детском саду. But before I start, I would like to ask you a question. Но перед этим я хочу задать вам вопрос. I don't expect you to answer, but just reflect over it. Я не буду ждать ответа, но подумайте над этим. It's actually a very simple question. Это очень простой вопрос. Why are we here? Почему мы здесь? I will also use the same question again to mark that my presentation is over. So when you hear it again, you'll know that I've finished my words.
я еще раз использую этот же вопрос и в конце, и по нему вы поймете, что моя презентация закончена. But the answer, in my point of view, is twofold. Is two? Twofolded? It has two meanings. Но ответ, он двойственный, в нем есть два значения. We are here because we are an important gear in society. Our task is to set a sound and meaningful basis for the little people who in some years will become society's fundamental forces. Мы здесь, потому что мы отвечаем за маленьких детей, которые в будущем будут ответственными за большие вещи в государстве. And this is, of course, the social approach to the meaning of our task. Это такой социальный аспект значения нашей работы. But most importantly, hello. Igor, he's the head of laboratory. And your husband? And my husband. I just say this is the main. Nice to meet you. Nice to meet you. But most importantly, you came to at the right moment, Igor. That's great. I'm just about to say what the most important about our task is. We are here for the children. Но самое главное, что мы здесь для детей. It is our job to create a safe, a caring, and educational environment in which children's development is stimulated, supported, and challenged every day. Вот самое главное для нас создать safe, and then safe. Safe and caring. Безопасное, заботящееся, заботливое. An educational и образовательное environment. И образовательную среду. Фактически три самые главные вещи, да, что она безопасная, заботящаяся и образовательная. In Denmark, we work under a series of laws, guidelines, and objectives, both nationally and regionally. Ну, в Дании есть серия законов на разных уровнях, на национальном и на региональном. All the country's institutions work under the daycare law number 7. Все образовательные институты работают в соответствии with the name of some law. Yeah, yes? number 7. Number 7, закон номер 7, закон об образовании. And it's here worth highlighting that politicians has decided on 6 learning themes. И в нем, ну, это аналог нашего стандарта. В нем определены 6 направлений, так же как у нас определены вот эти 5 направлений, там определены 6. And they are personal skills, это личностные умения, social skills, социальные умения, nature and natural phenomena, общение с природой, culture, expressions and values, культурные ценности и самовыражение, language, язык, and body and movement. тело и движение. These provide a comprehensive learning plan, which is the basic of the way of viewing all children's development in Denmark. И вот на этом базируется образовательный план, на котором строятся все программы в Дании. Regionally, we are working as a part of Copenhagen municipality. Мы работаем как часть муниципалитета, so all kindergartens are on municipal level. Well, there are some few privates, but the ones that I represent is Большинство детских садов муниципальные, ну и школ тоже, но есть несколько частных, но Якобом представляет как раз таки муниципальный детский сад. And when we work here, the key basis of our work is called pointers. Pointers. Marks, things to point out, to make sure. Pointers, anyone? Focus points. Пункты нет? Ну, пункты направления, some directions. Да? So, есть несколько направлений, которые держат всю программу. This comes from a political decision by the city of Copenhagen and is unique since Copenhagen is the first town in Denmark who has taken such a step. И это исходит из документа, который первым в Дании принял именно Копенгаген. Там есть некоторые направляющие положения. They were introduced in 2012 and ensure educational quality in all daycare. Принят был совсем недавно, в 2012 году, и там определены курсы в 2003. В какой? Ой, в 43. В 43. Большое спасибо, прошу.
И там определены основные вехи движения и качества дошкольного образования. These pointers concern social relation, inclusion and community, language, imagination, sorry, language initiatives, parent cooperation, relationship and transition, as well as a claim of reflection and methodical, systematic pedagogical work. Ну вот фактически то, что сейчас якобы называется, звучит так очень формально, но вот к этому можно будет задавать вопросы, can I read it, not to forget, потому что за всем этим стоит прям действительно реальная работа. Значит, основные направления — это социальные отношения, инклюзия, работа с сообществом, имеется в виду родительская в том числе, языковая инициатива, родительская кооперация с детским садом и призыв к рефлексии и призыв к рефлексии в педагогической работе. Вот все это действительно делается, про все это можно задавать вопросы. As you can probably hear, this is not my presentation, as you can probably hear, the first 4 of them are regarding the children, but the last one of them is strictly regarding the teachers and the leaders, which I think is very, very nice. We have this in appointment. То есть кое-что, видите, касается только детей, но кое-что касается именно персонала и работы с родителями. Constructively, the institutions are grouped into clusters, with a cluster leader who has an overall responsibility for personnel recruitment, education and economy. Все образовательные организации, они собираются в кластеры, и в кластерах есть ответственность за набор персонала и за образовательную политику. The cluster I represent has a total of 330 children and contains of 3 institutions, and they each have their own special characteristics, and they are led on a daily basis by educational teachers like me. Вот кластер, который представляет Якобом, он состоит из 3 структур, то есть вот у нас там большие комплексы теперь, а тут 43 тут 3 детских сада входят в этот кластер, и у каждого из них есть свой, всего там 300 детей, и у каждого из 3 подинститутов есть свой заведующий, вот Якоб заведующий одного из них. Our responsibilities as educational leaders is to create educational development projects every day, ensure that there are learning opportunities in everyday life, and staff management. Ну вот моя задача каждый день как-то организовывать эти проекты, смотря на то, чтобы, следя за тем, чтобы у детей все время возникали возможности в обучении и In our cluster, the educational work with the children comes with a shared learning plan. With a share? Shared. We have the same learning plan, even though it's 3 different institutions. We have the same learning plan that we make and revise every 2 years. Единый обучающий план у всех 3 этих институтов, в смысле у всех 3 садиков, объединенных в один кластер. Единый план. And it contains, this learning plan, a careful examination of the learning themes I mentioned previously, what these themes contain, and how we carry them out in everyday life. И вот этот план включает вот те самые 6 направлений, которые я раньше перечислял, но там мы смотрим, как мы можем об этом говорить с детьми, на каком материале. Ну вот I will comment a little bit, чтобы to avoid misunderstanding, чтобы сразу вот не было взаимного непонимания. Вот как раз-таки вся фишка состоит в том, что несмотря на то, что этот план есть, обучение в течение дня там, и недели строится с учетом детских интересов. И это самый большой вопрос, как это уживается с планом. Вот об этом как раз-таки стоит спрашивать. I said that though you have a plan, you react on children's interests, and so your education is based on children's interests. So it's very interesting how you can do the 2 things at the same time, go according to plan
and react on children's interests. So it will be the question. Yes, of course. In addition to the daily practice, we have a special focus point that changes every 2 years as well. И у нас есть фокус, такой фокус-момент, который каждые 2 года меняется. This means that we investigate how we can further increase our skills in one subject regarding pedagogic or child development. For example, in what subject? For example, it could be sense abilities, it could be language, it could be So every 2 years you... Every 2 years we said, okay, for the next 2 years we will have a special focus on this regarding how we can be even better. Очень интересно. Значит, вот у всего этого комплекса каждые 2 года меняется фокус. Вот, например, первые 2 года может быть фокус на том, что такое язык, языковое развитие. Вот они с этим работают 2 года, исследуют, как это можно делать с детьми. Потом они меняют этот фокус и работают с чем-то другим. Фактически такая исследовательская штука. And the way we plan this is that the management and the staff together choose a topic, and through a survey of what is going on in society at the time, in pedagogic and in the individual institutions. After this, after going through this, the results, we begin to plan concrete actions and how to evaluate their success. This last part is very important. Success, you mean success during these 2 years? How to evaluate the success of the concrete actions. Because it's very important, because we start with a focal point, then we go down and say what is needed, and out from this we take concrete actions and say we'll try out with this, and then before we start out we also investigate how can we evaluate it so that we are sure that what we do makes sense. Okay, so during these 2 years you several times make these circles. We make these circles 24 times during the year. Okay. Once a month. Okay. Значит, вся эта работа просто действительно это очень отличается от того, к чему мы привыкли, от плана, потому что вся эта работа строится как проект. Во-первых, выбирается тема, которая интересна вот людям, которые здесь работают, которые вот сейчас обсуждается в обществе и которые в педагогике актуальны. Люди предлагают сами эту тему, а потом они предлагают 43-е. А потом они предлагают, все вместе решают, как они будут пробовать это. И дальше идет вот такой алгоритм. Они планируют действия и планируют, как они будут оценивать, эффективно сработало или не сработало. И каждый раз вот идет этот круг. Вот они собираются, планируют, делают, оценивают. Получилось, не получилось. И я спросила, что это вот раз в 2 года вы оцениваете эффективность? Говорит, нет, 24 раза в году, то есть каждый месяц это происходит. Два раза в месяц, по моему расчету. Twice a month, yes. Our pedagogical approach is of appreciative pedagogy. Appreciative? Appreciative. Appreciative. I don't know what it's called in Russian, but it basically it means that I appreciate your cultures, your means of thinking. It's an understanding. Ну, то есть надо будет посмотреть. Appreciative. Надо будет посмотреть это слово, да, но явно это какая-то такая понимающая другого педагогика. So aimed to understand other cultures, other people. Not only understand them, but appreciate them. И оценить, то есть ценящее, да, то есть уважительное отношение, respectful. Yes? But I'll go further, because it means that we see each child as a unique individual with their own feelings, values and self-image. Это означает, что мы воспринимаем каждого ребенка как уникального человека с его собственными чувствами и представлениями о жизни. And that it is our job to support each child in a continued positive development with their right to be themselves in a larger context. И наша задача как раз-таки помогать ребенку в таком позитивном ключе развиваться, где он хорошо относится к себе, ценит себя. We work with an inclusive approach. И у нас инклюзивный подход.
and we define inclusion in the broad sense.